हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम. आज आपण इथे महाट्रान्सकोसाठी डेप्युटी मॅनेजर आणि यूटीसाठी जीएसटीचे टॉपिक कव्हर करत आहे, जो आहे आपले 50 MCQs. ठीक आहे, मिक्स टॉपिक्स आहेत पूर्ण. जेवढे पण जीएसटी मध्ये टॉपिक्स आहेत 36 ते सगळे टॉपिक्स याच्यामध्ये कव्हर केलेले आहे. ठीक आहे, तसंच बघा डेप्युटी मॅनेजरसाठी PDF सुद्धा अवेलेबल आहे, ज्याच्यामध्ये 12 सब्जेक्ट 12,500 MCQs आणि त्याच्यामध्ये 10 फ्री प्रॅक्टिस सेट मिक्स क्वेश्चन्स पण दिलेले आहेत. तर ज्यांना पण ही PDF हवी असेल, व्हॉट्सअप नंबर दिलेला आहे, व्हॉट्सअपला मेसेज करून PDF तुम्ही घेऊ शकता. किंवा मग जर तुम्हाला सेपरेट सब्जेक्टची PDF जर हवी असेल तर ती पण अवेलेबल आहे, ती पण तुम्ही परचेस करू शकता. तर चला स्टार्ट करूया आपण GSTचे 50 MCQs, जे तुम्हाला डेप्युटी मॅनेजर आणि UDC साठी कामात येणार आहे. ठीक आहे, तसंच ज्यांनी आतापर्यंत चॅनलला सबस्क्राईब नाही केलेलं आहे ते चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. मीन्स नोटिफिकेशन थ्रू तुम्हाला सर्व व्हिडिओज मिळून जाणार. टिल एक्झामपर्यंत आपण असेच सगळ्या सब्जेक्टचे 50-50 आणि मिक्स सुद्धा MCQs आपण इथे कव्हर करणार आहे. तर चला स्टार्ट करूया आपण. तर बघा, फर्स्ट क्वेश्चन काय आहे? An unregistered casual taxable person make interstate supply of taxable service of 15,000. GST liability is. तर बघा, ऑप्शन आहे exempt, सेकंड taxable but not required to register, third taxable and registration mandatory, and fourth not taxable under GST. तर करेक्ट आंसर आहे थर्ड, taxable and registration mandatory. Okay, according to the section 24 of CGST Act, mandate that casual taxable person making interstate supply tax must register irrespective of turnover. Okay, next, second, place of supply when goods are assembled at buyer premises is. तर बघा, ऑप्शन आहे लोकेशन ऑफ सप्लायर, सेकंड लोकेशन ऑफ गुड्स बिफोर मुवमेंट, थर्ड प्लेस ऑफ असेंबली, अँड फोर्थ प्रिन्सिपल प्लेस ऑफ बिझनेस बायर. तर करेक्ट आन्सर आहे इथे थर्ड, प्लेस ऑफ असेंबली. ठीक आहे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन ऑफ 10 ऑफ IGST ऍक्ट से POS, ठीक है, is a place where goods are assembled, installed at site, hence place of assembly. Okay, next, third, ABC Limited charge 1 lakh plus GST on invoice but later give 10,000 discount through credit note. GST liability can be reduced if. तो बघा, ऑप्शन आहे buyer reverse ITC proportionally, second buyer accept credit note, third both A and B, and fourth cannot be reduced. तो करेक्ट आंसर आहे buyers reserve ITC proportionately and buyers accept credit note. Means answer is both A and B. ठीक है, GST liability can only be reduced if recipient reserve proportionate ITC and accept the credit note, otherwise adjustment is not permitted. ठीक है, नेक्स्ट, फोर्थ, टाइम ऑफ सप्लाय व्हेन ॲडव्हान्स इज रिसिव्ड फॉर गुड्स. बघा, ऑप्शन आहे डेट ऑफ ॲडव्हान्स, डेट ऑफ इनवॉइस, अर्लियर ऑफ द टू, अँड लेटर ऑफ द टू. तर करेक्ट आन्सर आहे इथे सेकंड, डेट ऑफ इनवॉइस. ठीक आहे, आफ्टर अमेंडमेंट GST ऑन ॲडव्हान्स इज अप्लिकेबल ओनली फॉर सर्व्हिसेस, नॉट अ गुड. हेन्स time of supply is a date of invoice for goods even if advance is received. Okay, next, fifth, when the company is not a supply under GST. तो बघा, ऑप्शन आहे stock transfer to branch in another state, second permanent transfer of business asset, third sale of personal car by proprietor, and fourth temporary transfer of business asset. तो करेक्ट आंसर है थर्ड, सेल ऑफ पर्सनल कार बाय प्रोप्राइटर्स. ठीक है, सेल ऑफ कार यूज फॉर पर्सनल पर्पज इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ GST because it is not a course of furtherance of the business. Okay, next, 6, ITC is not available if. तो बघा, ऑप्शन आहे गुड destroy in fire, second input used in taxable supplies, third service used in sales supply, and fourth input sent for job work and return in 6 months. तर करेक्ट आंसर है फर्स्ट, गुड destroyed in fire. ठीक है, ITC is blocked under section 17 of 5 for good lost, destroyed, stolen or written off. Okay, next, 7, late filling of GSTR 3B attract maximum late fee per return off. तो बघा, ऑप्शन आहे 500, 2000, 5000 and no cap. तो करेक्ट आंसर है थर्ड, 5000. Late fee is 50 rupees per day
for CGST plus SGST and cap at 5,000 per return. Okay. Next, 8. Penalty for transporting good greater than 50,000 without e-way bill is. तर बघा ऑप्शन आहे 10,000, 25,000, 50,000 and 1 lakh. तर करेक्ट आन्सर आहे इथे फर्स्ट 10,000. ठीक आहे. मिनिमम पेनल्टी इज 10,000 or tax evade, whichever is higher. Next, 9th, job worker does not return input within 1 year. Tax payable by. तर बघा ऑप्शन आहे प्रिन्सिपल, जॉब वर्कर, बोथ अँड नन. तर करेक्ट आन्सर आहे इथे फर्स्ट प्रिन्सिपल. इफ गुड्स आर नॉट रिटर्न विदिन द टाइम लिमिट, इट इज डीम्ड दैट प्रिन्सिपल हैज सप्लाइड गुड टू द जॉब वर्कर. Next, 10. If refund is not granted within 16 days, interest payable at. तर बघा ऑप्शन आहे 6%, 9%, 12% and 18%. तर करेक्ट आन्सर आहे इथे सेकंड 9%. ठीक आहे. इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड इज 9% पर एनम फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ 60 days. ओके. नेक्स्ट, 11. Imported goods are excess at 1 lakh. IGST 18%. Total tax liability include custom duty of 10% is. तर बघा ऑप्शन आहे 18,000, 28,000, 19,800 and 20,000. तर करेक्ट आन्सर आहे थर्ड 19,800. ठीक आहे. तर इथे आपल्याला किती 10,000 काय आपला GST आहे. तर 1 lakh प्लस 10,000 किती झाले आपल्याजवळ 1,10,000 आणि 1,10,000 वर जर 18% काढलं तर किती येईल 19,800. ओके. नेक्स्ट, 12th, सप्लाय ऑफ गुड टू सेज इज ट्रीटेड ॲज. तर बघा ऑप्शन आहे एक्झेम्प्टेड, इंटरस्टेट और झिरो रेटेड, थर्ड इंट्रास्टेट अँड फोर्थ टॅक्सेबल ॲट स्टँडर्ड रेट. करेक्ट आन्सर आहे सेकंड इंटरस्टेट और झिरो रेटेड. ठीक आहे. सप्लाय टू सेज आर झिरो रेटेड बट क्लासिफाइड ॲज अ इंटरस्टेट अंडर IGST ॲक्ट. ओके. नेक्स्ट, 13. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्झेम्प्ट. तो बघा ऑप्शन आहे सर्व्हिस बाय वे ऑफ एज्युकेशन, सेकंड सेल ऑफ लँड, थर्ड सप्लाय ऑफ अल्कोहोल अँड फोर्थ सप्लाय ऑफ पेट्रोल. तर करेक्ट आन्सर आहे फोर्थ सप्लाय ऑफ पेट्रोल. पेट्रोलियम प्रोडक्ट आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ GST, नॉट exempt. ओके. नेक्स्ट, 14. विच डॉक्युमेंट इज मॅन्डेटरी फॉर मुवमेंट ऑफ गुड ग्रेटर दॅन 50,000. तो बघा ऑप्शन आहे डिलिव्हरी चालान, सेकंड टॅक्स इनवॉइस प्लस ई-वे बिल, सेकंड प्रोफॉर्मा इनवॉइस अँड फोर्थ डेबिट नोट. तर करेक्ट आन्सर आहे सेकंड टॅक्स इनवॉइस प्लस ई-वे बिल फॉर गुड ग्रेटर दॅन 50,000. बोथ टॅक्स इनवॉइस अँड व्हॅलिड ई-वे बिल आर मॅन्डेटरी. नेक्स्ट, 15. टॅक्स ऑन रिव्हर्स चार्ज फॉर लीगल सर्व्हिसेस बाय ॲडव्होकेट इज पेएबल बाय. तर बघा ऑप्शन आहे क्लायंट इफ बिझनेस, ॲडव्होकेट, बोथ, नन. आन्सर आहे क्लायंट इफ बिझनेस. रिव्हर्स चार्जेस अप्लाइज टू रिसिपेंट्स इफ रजिस्टर्ड अंडर GST. नेक्स्ट, 16. अपील टू appellate authority must be filled within. तर बघा ऑप्शन आहे 30 days, 16 days, 90 days, 180 days. तर करेक्ट आन्सर आहे इथे सेकंड 60 days. ॲज पर सेक्शन 10C प्रिस्क्राइब 3 months, 60 days प्लस कंडोनेशन्स. ओके. Next, 17. Which of the following is included in the value of supply. तो बघा ऑप्शन आहे IGST चार्ज, सेकंड डिस्काउंट रेकॉर्डेड इनवॉइस, थर्ड इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट अँड फोर्थ सबसिडी नॉट लिंक टू प्राइस. तर करेक्ट आन्सर आहे इथे थर्ड इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट. ओके. इंटरेस्ट और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट इज इंक्लूडेड इन अ वैल्यू. ओके. नेक्स्ट 18. मॅक्झिमम पेनल्टी फॉर टॅक्स इव्हिजन ग्रेटर दॅन 5 crore is. तर ऑप्शन बघा 25,000, 1 lakh, 100% ऑफ टॅक्स इन्वेड अँड 5 crore. तो करेक्ट आन्सर आहे थर्ड 100% ऑफ टॅक्स इन्वेड. मॅक्झिमम पेनल्टी इक्वल टू टॅक्स इव्हेड इफ अमाउंट ग्रेटर दॅन 5 crore. नेक्स्ट, 19. ॲडव्हान्स रुलिंग इज नॉट अवेलेबल टू. तो बघा ऑप्शन आहे रजिस्टर्ड पर्सन, second unregistered applicant, third casual taxable person and fourth non-resident taxable person.
तर करेक्ट आन्सर आहे फोर्थ नॉन रेसिडेन्शियल टॅक्सेबल पण. ॲडव्हान्स रुलिंग इज नॉट अवेलेबल फॉर NRTP अंडर GST. ठीक आहे. नेक्स्ट 20. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स सप्लाय. तर बघा ऑप्शन आहे कॉम्बो ऑफ वॉच प्लस वॉरंटी. सेकंड पॅकेज ऑफ स्वीट अँड ड्राय फ्रूट सोल्ड इन अ सिंगल प्राइस. थर्ड कंस्ट्रक्शन विथ मटेरियल अँड लेबर. अँड फोर्थ रेस्टॉरंट सप्लाय. तर करेक्ट आन्सर आहे इथे सेकंड पॅकेज ऑफ स्वीट्स अँड ड्राय फ्रूट्स सोल्ड इन अ सिंगल प्राइस. ठीक आहे. कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट सप्लायज ॲट सिंगल प्राइस इक्वल्स टू मिक्स. नेक्स्ट 21. इलेक्ट्रॉनिक कॅश लेजर कॅन बी यूज्ड फॉर. बघा ऑप्शन आहे आउटपुट टॅक्स, इंटरेस्ट, पेनॉल्टी, ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट आन्सर आहे ऑल ऑफ द अबव. ठीक आहे. कॅश लेजर कॅन बी यूज्ड फॉर एनी लायबिलिटी पेमेंट. नेक्स्ट 22. टॅक्स कलेक्टेड बट नॉट डिपॉझिट अट्रॅक्ट्स पेनॉल्टी. बघा ऑप्शन आहे इक्वल टू टॅक्स. सेकंड 10,000. थर्ड 100% ऑफ टॅक्स. अँड फोर्थ 25,000. करेक्ट आन्सर आहे थर्ड 100% ऑफ टॅक्स. अमाऊंट कलेक्टेड बट नॉट डिपॉझिट इक्वल्स टू 100% पेनॉल्टी प्लस टॅक्स. नेक्स्ट 23. ऑन इन्स्पेक्शन ऑफिसर मस्ट प्रोड्यूस. बघा ऑप्शन आहे नोटिस ऑफ डिमांड. सेकंड GST रजिस्ट्रेशन. थर्ड प्रॉपर ऑथरायझेशन. अँड फोर्थ नन. द करेक्ट आन्सर आहे थर्ड प्रॉपर ऑथरायझेशन. ऑफिसर मस्ट हॅव व्हॅलिड ऑथरायझेशन टू इन्स्पेक्ट. नेक्स्ट 24. असेसमेंट इन केस ऑफ नॉन फिलिंग ऑफ रिटर्न इज. तर बघा ऑप्शन आहे सेल्फ असेसमेंट. सेकंड समरी असेसमेंट. थर्ड बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. अँड फोर्थ प्रोविजनल. तर करेक्ट आन्सर आहे थर्ड बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. इफ नो रिटर्न इज फिल्ड ऑफिसर मे डू बेस्ट जजमेंट. ओके. तसंच बघा GSTची सेपरेट PDF सुद्धा अवेलेबल आहे जे डेप्युटी मॅनेजर अकाउंटंट ऑडिटरसाठी कामात येणार आहे. त्याच्यामध्ये 1500+ MCQs आहे. त्याची प्राइस दिलेली आहे 250. ज्यांना पण ही सेपरेट PDF पण पाहिजे असेल याच्यामध्ये सुद्धा क्वेश्चन, ऑप्शन, आन्सर, एक्सप्लेनेशन्स दिलेले आहे ॲट अ टाइमला आणि इंग्लिशमध्ये आहे टोटली. तर ज्यांना पण ही PDF हवी असेल व्हॉट्सअप नंबर दिलेला आहे. व्हॉट्सअपला मेसेज करून PDF तुम्ही तिथनं परचेस करू शकता. नेक्स्ट 25. फर्निशिंग GSTR 1 आफ्टर ड्यू डेट अट्रॅक्ट लेट फी ऑफ. तर बघा ऑप्शन आहे 100 रुपीज पर डे. सेकंड 50 रुपीज पर डे. थर्ड 200 रुपीज पर डे. अँड फोर्थ 500 रुपीज पर डे. तर करेक्ट आन्सर आहे इथे सेकंड 50 रुपीज पर डे. ठीक आहे. 50 रुपीज पर डे CGST प्लस SGST सब्जेक्ट टू कॅपिटलाइज. ओके. नेक्स्ट 26. सप्लाय विदाउट कन्सिडरेशन इज टॅक्सेबल इफ. तर बघा ऑप्शन आहे स्टॉक ट्रान्सफर अक्रॉस स्टेट. सेकंड परमनंट ट्रान्सफर ऑफ बिझनेस असेट. थर्ड गिफ्ट ग्रेटर दॅन 50,000 टू एम्प्लॉय. अँड फोर्थ ऑल ऑफ द अबव. तर करेक्ट आन्सर आहे ऑल ऑफ द अबव. ठीक आहे. ॲज पर शेड्यूल 1 डीम धिस सप्लायज ॲज अ टॅक्सेबल इवन विदाउट कन्सिडरेशन. ओके. नेक्स्ट 27. An input service distributor ISD can distribute. तर बघा ऑप्शन आहे ITC of IGST only. Second ITC of CGST and SGST only. Third ITC of all eligible credit. And fourth cannot distribute ITC. तर करेक्ट आन्सर आहे थर्ड ITC of all eligible credit. ठीक है. Means ISD means input service distributor distribute all eligible ITC of CGST, SGST, IGST to respective unit proportionately. Okay. Next 28. Which of these is not an offense under GST? बघा ऑप्शन आहे collecting tax not payable. Second not filling return. Third issuing invoice without supply. And fourth supply exempt good. तर करेक्ट आन्सर आहे फोर्थ सप्लाइंग exempt goods. ठीक है. Supplying exempt goods is not an offense if properly reported. Okay. Next 29. Maximum validity of provisional registration is. तो बघा ऑप्शन आहे 90 days, 60 days, 30 days, 6 months. The correct answer आहे इथे फर्स्ट 90 days. Provisional registration is valid for 90 days unless extended. Okay. Next 30. E-commerce operator is liable to collect TCS if turnover exceeds. तो बघा ऑप्शन आहे 10 lakh, 20 lakh, 1 crore, no threshold specified. तर करेक्ट आन्सर आहे 4
no threshold specified. TCS is mandatory on notified e-commerce operator irrespective of turnovers. Next question 31. Who can pay tax under composition scheme? तर बघा ऑप्शन आहे सर्व्हिस प्रोव्हायडर, इंटरस्टेट सप्लायर, कॅज्युअल टॅक्सेबल पर्सन अँड रेस्टॉरंट. करेक्ट आन्सर आहे फोर्थ रेस्टॉरंट. रेस्टॉरंट सर्व्हिस आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम ॲट 5%. ओके. नेक्स्ट 32. मॅक्झिमम इंटरेस्ट रेट फॉर रॉंग ITC क्लेम इज. तर बघा ऑप्शन आहे 6%, 12%, 18%, 24%. तर करेक्ट आन्सर आहे फोर्थ 24%. ठीक आहे. रॉंग अवेलेबलमेंट अँड युटिलायझेशन ऑफ ITC अट्रॅक्ट 24% इंटरेस्ट. ओके. नेक्स्ट 33. विच ऑफ द फॉलोइंग अट्रॅक्ट GST. तर बघा ऑप्शन आहे सॅलरी, डिव्हिडंड, रेंट फ्रॉम कमर्शियल प्रॉपर्टी अँड फोर्थ वेजेस. तर करेक्ट आन्सर आहे थर्ड रेंट फ्रॉम कमर्शियल प्रॉपर्टी. ठीक आहे. रेंटिंग ऑन कमर्शियल प्रॉपर्टी इज सप्लाय ऑफ सर्व्हिस अँड टॅक्सेबल. नेक्स्ट 34. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फ्रॉम पार्ट व्हॅल्यू ऑफ सप्लाय. बघा ऑप्शन आहे पॅकेजिंग चार्जेस, सेकंड फ्रेट चार्ज बाय सप्लायर, थर्ड IGST चार्ज अँड फोर्थ सबसिडी लिंक टू प्राइस. तर करेक्ट आन्सर आहे थर्ड IGST चार्ज. ठीक आहे. IGST चार्ज इज टॅक्स and not a part of taxable value. Next 35. Time limit for issuing credit note is. तर बघा ऑप्शन आहे 30 day from invoice, second before filling annual return, third 6 month and fourth before filling GSTR1. तर करेक्ट आन्सर आहे सेकंड बिफोर फिलिंग annual return. ठीक आहे. Credit note can be issued up to due date of annual return filling. Okay. नेक्स्ट 36. रिफंड अप्लिकेशन मस्ट बी फिल्ड विदिन. तो बघा ऑप्शन आहे 6 month, 1 year, 2 year, नो टाइम लिमिट. तर करेक्ट आन्सर आहे सेकंड 2 year. ठीक आहे. रिफंड क्लेम शुड बी फिल्ड विदिन 2 years फ्रॉम रिलेवेंट डेट. नेक्स्ट 37. ऑडिट अंडर GST इज मॅन्डेटरी इफ टर्नओव्हर एक्सीड. तो बघा ऑप्शन आहे 1 crore, 2 crore, 5 crore, 10 crore. तो करेक्ट आंसर है थर्ड 5 crore. ठीक है. ऑडिट रिक्वायरमेंट अप्लाइज टू टैक्स पेएबल विथ टर्नओवर ग्रेटर देन 5 crore. नेक्स्ट 38. विच ऑफ दिस अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज. तो बघा ऑप्शन है परचेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, सेकंड फ्रेट सर्विसेस, थर्ड लीगल सर्विसेस बाय एडवोकेट अँड ऑल ऑफ द अबव. तो आंसर आहे ऑल ऑफ द अबव. All listed supplier attract reverse charge under specified condition. Next 39. Based judgment assessment is done when. तो बघा ऑप्शन आहे no return field, third wrong ITC claim, third excess refund claim and fourth late filling of GSTR 3B. तो करेक्ट आंसर आहे फर्स्ट no return field. ठीक है. If return is not filled despite notice, officer can do best judgment. Okay. Next 40. Electronic credit ledger can be used for. तो बघा ऑप्शन आहे इंटरेस्ट, पेनॉल्टी, टैक्स लायबिलिटी एंड लेट फी. तो करेक्ट आंसर है थर्ड टैक्स लायबिलिटी. ठीक है. ITC in credit ledger can only be used for tax payment, not for interest or penalties. नेक्स्ट 41. GSTR 3B इज. तो बघा ऑप्शन आहे मंथली रिटर्न, क्वार्टरली रिटर्न, एन्युअल रिटर्न अँड फायनल रिटर्न. तर करेक्ट आन्सर आहे फर्स्ट मंथली रिटर्न. ठीक आहे. GSTR 3B इज अ सेल्फ डिक्लेअर मंथली रिटर्न ऑफ आउटवर्ड अँड इनवर्ड सप्लाईज. नेक्स्ट 42. गुड्स सेंड ऑन अप्रुव्हल बेसिस आर टॅक्सेबल आफ्टर. तो बघा ऑप्शन आहे 1 month, 3 month, 6 month, 12 month. तो करेक्ट आंसर है फोर्थ 12 month. ठीक है. अप्रूवल पीरियड इज 6 month बट टैक्स बिकम पेएबल इफ नॉट रिटर्न इन 6 month. नेक्स्ट 43. फॉर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेस रिवर्स चार्ज इज अप्लिकेबल इफ. तो बघा ऑप्शन आहे इंपोर्ट फ्रॉम बिझनेस, सेकंड इंपोर्ट फॉर पर्सनल यूज, थर्ड बोथ अँड फोर्थ नन. तर करेक्ट आंसर आहे फर्स्ट इंपोर्ट फॉर बिझनेस. ठीक आहे. Import of business service for better attract RCM means reverse charge
पर्सनल यूज डज नॉट. ओके. नेक्स्ट 44 ॲडव्हान्स रुलिंग कॅन नॉट बी सॉर्ट फॉर. तर बघा ऑप्शन आहे क्लासिफिकेशन, व्हॅल्युएशन, प्लेस ऑफ सप्लाय अँड रिफंड. तर करेक्ट आन्सर आहे फोर्थ रिफंड. ठीक आहे. ॲडव्हान्स रुलिंग डज नॉट कव्हर रिफंड एलिजिबिलिटी. नेक्स्ट 45 टॅक्स ऑन सप्लाय ऑफ लॉटरी इज. तर बघा ऑप्शन आहे 12%, 18%, 28%, 5%. तर करेक्ट आन्सर आहे 28%. लॉटरी इज टॅक्स ॲट अ फ्लॅट 28%. ओके. नेक्स्ट 46 पेनॉल्टी फॉर फेल्युअर टू रजिस्टर वेन लायबल इज. तर बघा ऑप्शन आहे 10,000, 25,000, हायर ऑफ 10,000 or tax invent and fourth 50,000. The correct answer is third, higher of 10,000 or tax invent. Penalty is higher of 10,000 and amount of tax evaded if failure. Next 47 which of these is a outside GST scope. तो बघा ऑप्शन आहे अल्कोहोल फॉर ह्यूमन कन्झम्पशन, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी. तो आन्सर आहे इथे ऑल ऑफ द अबव. ऑल थ्री आर करंटली आउटसाइड GST स्कोप. नेक्स्ट 48 कंपोजिट सप्लाय इज. तर बघा ऑप्शन आहे नॅचरली बंडल्ड सप्लाय, सेकंड अनरिलेटेड सप्लाय इन सिंगल प्राइस, थर्ड सप्लाय ऑफ एक्झेम्प्ट गुड अँड फोर्थ नन ऑफ द अबव. करेक्ट आन्सर आहे फर्स्ट नॅचरली बंडल्ड सप्लाय. कंपोजिट सप्लाय इज नॅचरली बंडल्ड विथ प्रिन्सिपल सप्लाय. नेक्स्ट 49 विच ऑफ दिस इज अ नॉन टॅक्सेबल सप्लाय. तर बघा ऑप्शन आहे झिरो रेटेड सप्लाय, सेकंड अल्कोहोल, पेट्रोल, बोथ बी अँड सी. तर करेक्ट आन्सर आहे अल्कोहोल अँड पेट्रोल इज नॉट टॅक्सेबल सप्लाय. ठीक आहे. अल्कोहोल अँड पेट्रोल आर आउटसाइड GST अँड कॉल्ड नॉन टॅक्सेबल सप्लाईज. नेक्स्ट 50 हु इश्यू शो कॉज नोटीस फॉर इव्हेजन ऑफ टॅक्स. तर बघा ऑप्शन आहे स्टेट गव्हर्नमेंट, GST काउन्सिल, थर्ड प्रॉपर ऑफिसर अंडर GST अँड फोर्थ सुप्रीम कोर्ट. तर करेक्ट आन्सर आहे थर्ड प्रॉपर ऑफिसर अंडर GST. ठीक आहे. प्रॉपर ऑफिसर अंडर GST लॉ इश्यू शो कॉज नोटीस फॉर टॅक्स डिमांड. ओके. तसंच बघा PDFs अवेलेबल आहे अकाउंट्स ऑल इन वन LDC साठी, महाट्रान्सकोसाठी, अकाउंट्स डेप्युटेशन मॅनेजरसाठी, अकाउंट्स रिव्हिजन MCQs आणि प्रॉब्लेम अँड फॉर्म्युला अँड प्रॉब्लेम बेस MCQ सुद्धा PDF अवेलेबल आहे आणि सगळ्यांच्या सेपरेट PDF सुद्धा अवेलेबल आहे. तर ज्यांना पण PDF हवे असतील व्हॉट्सअप नंबर दिलेला आहे, व्हॉट्सअपला मेसेज करून PDF तुम्ही परचेस करू शकता. ज्यांनी आतापर्यंत चॅनलला सबस्क्राईब नाही केलं ते चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि व्हिडिओला एक लाईक. तेव्हापर्यंत धन्यवाद.